So, physiological and psychological effect of Hatha Yoga practices. So, today we are going to see other practices. The Sangha Prakshalana. Sangha is nothing but a meaning, the conch, Sangha. The Sangha is intended to represent, describe the intestine. So, நம்ம இண்டஸ்ட்ரைனுக்குள்ளார குடல் எல்லாம் சங்கு போல இருக்குமா. There's a cavern nerves and the coil shape. உள்ளார coil shape சுத்தி உள்ளார இருக்கும். And the prakshalana means to wash completely, which means the completely washing the intestine. This purpose we are using the lukewarm and saline water with the 5 asanas. So 5 asanas, lukewarm, saline water. So these are the using for the Sangha Prakshalana. Finally, we can say that this is a wholesome purifying the technique for the gastrointestinal tract. So GI tract you can completely wash and it get completely healthy. With the help of lukewarm saline water and the serial of asanas, 5 asanas. One more thing, without using any kind of medication and without any side effect. Here we are not using any medication, which means no medicines or no herbs, nothing, but no side effect. Here mention no side effect, but as per procedure you have to practice. Otherwise, if you are using the high content of salt or low content of salt, or you repeatedly practice, it may give some irritation in the chest. Some acidity after the practice 1 or 2 days, you may feel the burning sensation in the chest. So you just aware how to practice, the how long water, and then how to practice. That information is very, very important. We will discuss after that. You just see the positive effects. For this practice, first of all, the practitioner has to drink lukewarm saline water up to 250 ml. And then practice Tadasana, Trek Tadasana, Katichakrasana, Trek Bhujangasana, and Udrakarsasana. And each practice 8 times and 8 round. This will be single round first. Then this series practice has to repeat till 5 to 6 times. This is the Sangha Prakshalana. So you can practice only 3 times for the Lagu Sangha Prakshalana. 5 times or 6 times, that is a Purna Sangha Prakshalana. In the beginning time, you can practice only 3 times enough. Why Tadasana first? Because Tadasana opened the pyloric sphincter. Where is this pyloric sphincter? The pyloric sphincter if the pyloric sphincter opened, the stored water in the stomach, it moved to the intestine. The muscle which is a wall of the stomach that they used to control the flow between stomach and the small intestine. So pyloric sphincter in between the stomach and the small intestine. As it opens due to the Tadasana, and that moment water enter to the small intestine. So through the Tadasana, water enter to the intestine. Then Trayat Tadasana. Because our intestine configuration is like a cavernous, like a coiled shape. Hence, for pressing water onwards, Trayat Tadasana contract both sides of the intestine layers respectively, repeatedly. Then water enter into the intestine layers easily. Intestine குள்ளார small intestine நிறைய layers இருக்கும். ஃபோல்டிங்காக மடிச்சிருக்கும். அதுக்குள்ளாரெல்லாம் தண்ணி மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா திரையக் தடாசனா வந்து சப்போர்ட் பண்ணி அதை மூவ் பண்ண வைக்கும். தென் கட்டி சக்கராசனா, இட்ஸ் அ ட்விஸ்டிங்.
இது வந்து whole smooth muscles of the intestine. அந்த intestine குள்ள நமக்கு வந்து twist ஆகிறதுனால intestine குள்ளவே squeeze ஆக ஆரம்பிக்கும். Due to the pressure induced by the twisting in the கட்டி சக்கராசனா, water press down downward rapidly. சீக்கிரமா அந்த தண்ணி வந்து கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிடும். Then Triyak Bhujangasana. It opens the ileocecal sphincter. Where is the ileocecal sphincter? The sphincter situated in the ileocecal junction. In between the ileum, the end part of the small intestine, and the starting part of the large intestine, that is the cecum. Ileocecal junction, it has a sphincter muscle, that is the ileocecal sphincter. Muscle that is a wall which is separate the small intestine and the large intestine. It limits the backflow or the large intestine. அது வந்து பேக்ல போகாத வந்து தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஒரு ஸ்பின்டர். ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல இருந்து இது உள்ளார வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணும். By Triyak Bhujangasana, this ileocecal wall open and the saline water enter into the large intestine. Then Udra Karsasana, it squeezes the intestine due to the effect of contraction and the relaxation occurs, and the finally stagnant stools and mucus are the eliminated along with the saline water from the gastrointestinal tract. So large intestine position, you know very well, the ascending colon, transfer colon, and descending colon, sigmoid colon, rectal. So in the mari ஏறி இறங்கிறதுக்கு Triyak Udra Karsasana will help the movement of waste material in the large intestine. Sankha Prakshalana encourage the good bowel movement. Since this practice washes the whole intestine tract completely, hence the peristalsis movement becomes normal. So here one technical word they are using, peristalsis movement. That's tools are moving due to the pressure. The food from the food pipe, the food are moving to the stomach to the intestine to the large intestine, colon to rectal. The movement is called peristalsis movement. Actually, peristalsis movement is a progressive wave-like contraction in the intestine tract, which helps to the pass food stuffs towards down. Then thereby it is encouraging the good bowel movement. But Sankha Prakshalana completely give the cleanness in the intestine. Sankha Prakshalana reduce the bile pool and the cholesterol. By this practice, duodenum, which is the first part of the small intestine, duodenum, you know, there's a junction between the small intestine and the stomach. This is a duodenum, where the bile comes from the gallbladder and mixed with the food for digestion. Due to the good bowel movement, duodenum digest the food properly, and the digested food passes forward easily from the duodenum. Thereby, no any obstruction occurs in the duodenum. So bile acid food used to be empty from the gallbladder as per the need easily. Therefore, bile acid food reduces. Since the cholesterol is main ingredient for the bile, therefore the cholesterol used to the consume the formation frequently. The level of cholesterol is reduced also. So this is physiology of duodenal part of the intestine. This is a theory mentioned here. Each and every words you have to read again and again. You can get some physiological process. Then how the Sankha Prakshalana will help here. So here, if you practice Sankha Prakshalana, it reduces the cholesterol. So you can control the body weight. So what is the mechanism beyond this? This is a cholesterol metabolism. If you want to digest our cholesterol, any fat material from the food, so we need bile and the acid.
So if the bile, with the bile support, we can break down the cholesterol molecules. It can easily, fat molecules easily digested, and it include the metabolism, and it release the immediate energy. So carbohydrate ஓட fat metabolism வந்து easy energy கொடுக்கும், but our body வந்து fat வந்து எப்பவுமே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். அதெல்லாம் பைல் சங்க பிரசலனம் பண்ணும்போது ஸோ எல்லா ஆசிட்ஸும் நியூவா செக்ரேட் ஆகும். ஸோ நியூவா டைஜஷன் நடக்கும், எல்லாம் ப்ராப்பரா இருக்கும். அங்க வந்து ஸ்டோரேஜ்க்கு இடம் இருக்காது. சங்க பிரசலனா increase the hemoglobin. So what is the logic behind this? The Sanka Prakshalana cleansing process, how the hemoglobin can increase? Any idea? இருக்கிற salt and the mucus எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க சார். Salt content and the mucus எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க சார். Mucus Salt content Sanka Prakshalana, yes, we are using the salt water. That salt water will help to increase the hemoglobin. Oh, hemoglobin content increase பண்ணுது. Okay, stagnant mucus எப்படி எடுத்துட்டு இல்ல சார், அதுல உள்ள அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு குறைச்சிரும். ஸோ ஆக்சிஜன் நிறைய இருக்கும். ஸோ ஹீமோகுளோபின் ஜாஸ்தி ஆகும். மறுபடியும் சொல்லுங்க. சார் அந்த உப்பு கரெக்டா இருக்கும்போது அந்த தண்ணியை வந்து பிளட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணனே. நம்ம படிச்சிருக்கோம் 3 கேட்டகரி படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஹெட்ரோசைனின், ஐசோடோனிக், ஹைப்போடோனிக், ஹைப்போடோனிக். அதுல வந்து தேர்ட் கேட்டகரி வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா அதுல வந்து ஹீமோகுளோபின் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அது வந்து ஆர்பிசி ரப்சர் ஆக ஹீமோலைசிஸ் நடக்காம ஆர்பிசி பிரேக் டவுன் ஆகாம இருக்கும். ஐசோலேஷன் சொல்யூஷன் நார்மல் saline will help to the maintain the RBC size. The fluid balance கரெக்டா இருக்கும். If the salt are very high, the cells goes to shrink, then it cell வந்து சுருங்கி போயிடும். If the salt is very less, the RBC will break down. But hemoglobin இதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க சார், it eliminates stagnant mucus, இது எலிமினேட் பண்ணுது. அது அந்த லேயர் ஆஃப் ஸ்டாக்னன்ட் மியூக்கஸ் போயிடுச்சுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதோட அப்சார்ப்ஷன் இன்கிரீஸ் ஆகும்போது நான் ஒரு क्वेश्चन ஃபெரஸ் அயன் அப்சார்ப்ஷன் இங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியுது சார். ஃபெரஸ் அயன் அப்சார்ப்ஷன் இருக்கும், அதனால ஹீமோகுளோபின் லெவல் இன்கிரீஸ் ஆகுது சார். So see the first point, the mucous membrane prohibits the absorption of the ferrous ion. Do you know the ferrous ion? What is the role of ferrous? Iron is a content of hemoglobin, sir. Blood iron content. What is the iron content? Iron random ion here, ION. Is the ionization ion. That IRON is the ion. That's a irumbu sattu. That is a different. Ferrous, ferric, that is a ferrous chemistry name, chemical name. Absorption, the mucus, it is a one advantage, another one is a disadvantage. If the mucus layer is old mucus layer, it completely prohibits the absorption. But you remove the old mucous membrane completely, then you can get the new mucous membrane. So mucous membrane, if the mucous membrane completely lost, what will happen? The acids enter to the intestine layer, it produces the ulceration. So acid போய் intestine reach பண்ணிச்சுன்னா என்ன ஆகும்? புண்ணாயிடும். ஸோ அந்த மியூக்கஸ் லேயரே தான் வந்து அயான்ஸை வந்து நம்மளை அப்சர்வ் பண்ண விடாது. ஸோ இது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் நடக்கக்கூடியது இந்த மியூக்கஸ் லேயர். பட் சங்கப்பிரக்ஷனை பண்ணும்போது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல வந்து ஃபெரஸ் அயன் வந்து ஈஸியாக வந்து அப்சர்வ் பண்ணும். It works as a ferritin curatine in that the state ion quantity often the reduce in the body. So இதில் வந்து ஃபெரஸ் வந்து குறைஞ்சதுன்னா நமக்கு இன்சஃபிஷியண்டா இருந்ததுன்னா நமக்கு ஆர்பிசி ப்ரொடக்ஷன் கம்மியா இருக்கும். By this practice, ferritin curatine removes the absorption of the ferrous ion, increase the body. By this level of the ion increase in the body,
automatically the hemoglobin will increase. This is a mucous membrane. The main all practice Sanka Prakshalana, Vastra Dauti, then with the saline water, Vamana Dauti. In the best Vastra Dauti. In Vastra Dauti removes the all kind of mucus in the layer of the stomach. The new mucus will come. Sanka Prakshalana control the stress, psychological effect. Due to the complete evacuation, our gastrointestinal tract state becomes like a newborn baby. சார் இங்க வந்து மியூக்கஸ்னு நம்ம ரெஃபர் பண்றது வந்து இன்டெஸ்டைனல் மியூக்கோஸாவை தானே? கேஸ்ட்ரிக் மியூக்கோஸா இன்டெஸ்டைனல் மியூக்கோஸாவை தான் இங்க மியூக்கஸ்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ சங்க பிரஷலனை பண்ணும்போது கேஸ்ட்ரோ ட்ராக்ல இண்டஸ்ட்ரைன்ல எல்லா மியூக்கஸாவும் ரிமூவ் ஆயிடும். எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிட்டு புதுசாக தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இங்க மென்ஷன் பண்றது வந்து அப்சார்ப்ஷன் நடக்கக்கூடிய இடம் வந்து ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரைன் மியூக்கஸ். ஸோ நியூபோர்ன் பேபியோட கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரைன் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமா அப்படிதான் சங்க பிரக்ஷலனம். ஸோ சங்க பிரக்ஷலனம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த ஸ்டேட் மல்டி ஃபேரியஸ் ஹார்மோனல் பேலன்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃபார் த homeostasis. Homeostasis is complete balance state in every organ level and system level. Thereby, it gives the balance effect on the hormones and induce the parasympathetic dominance also. So, this is a parasympathetic dominance. Parasympathetic dominate பண்ணதுனா sympathetic activation reduce ஆகும். Sympathetic reduction குறைஞ்சி parasympathetic dominate பண்ணுச்சுனாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து மைண்ட் மென்டல் காம்னஸ் வந்துடும். அவ்வளவுதான், வெரி சிம்பிள். The hormonal balance and homeostasis very easily achieved by the Sanka Prasharana practice. Our concept, the yogic concept என்ன கொடுத்திருப்பாங்க தெரப்பியில, we need health, wellness. So mental, physical, both health based on the balance. The hormone imbalance leads to the physical imbalance. Physically some disease create பண்ணும், mentally create பண்ணும். ஹார்மோன் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் தெரியும் தானே? ஸோ நம்ம பாடி மைண்ட்ல ஹார்மோன் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு தெரியும். Some hormones immediately work on the body parts. For cortisol, stress hormone release பண்ண உடனே ஹார்ட் ரேட்டு எல்லாமே ஹார்ட் ரேட்டு ரெஸ்பிரேஷன் ரேட்டு எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். இப்போ நம்ம மைண்ட் எப்படி இருக்கும்? இஃப் த ரெஸ்பிரேஷன் டிஸ்டர்ப்டு மைண்ட் வில் டிஸ்டர்ப். ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளுடைய கண்ட்ரோலை இழந்துடுவோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஹார்மோனோட இம்பேலன்ஸ், அந்த ஹார்மோனோட இம்பேலன்ஸ் எல்லாமே சங்க பிரக்ஷலனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்கும். Since the purify gastrointestinal tract naturally, as we know, the digestive system is the foundation of the physical body. Because we are talking about Annamaya Kosa. The physical body is based on the Annamaya Kosa. But Annamaya Kosa important part gastrointestinal tract. So if the gastrointestinal tract is perfect, your Annamaya Kosa will become perfect. The gastrointestinal tract, if physically body eventually get the easiness, then the mental body also becomes normal. By this way, practitioner repose and relax at the physical and the mental level. Whole body is rejuvenated at a holistic level. Thus, it improves, provides the metamorphosis, means the transformation which used to the promote holistic health in life.
So we are using the word yoga is always for the yoga promote the holistic health, holistic health. We are telling holistic health, holistic health. So Sanka Prakshalana, physical level, mental level, very easily balance the emotional imbalance or hormonal imbalance. Then physiology of the exercise. Why we are using the exercise? The exercise physiology is the study of the body response to physical activity. The response including the changes in the metabolism and in the physiology of the different area of the body, like the heart or lungs, muscles, structural changes in the cells. The word exercise comes to the Latin words to drive forth, while physiology comes from the word physis. There's a nature and the logia study. There's a logic. Okay, you just see here some description about the physical exercise. Physical exercise or yogic practice or asana, any practice if you perform, that time our basal metabolic rate will be increased. Once you practice yoga practice in the morning for 1 hour, it maintain the basal metabolic rate for 6 hours. 1 hour yoga practice பண்ணோம்னா 6 to 7 hour வந்து basal metabolic rate வந்து increased வச்சிருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஈவினிங் 1 hour அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டா ஒரு நாளைக்கு 12 hours வந்து நம்மளால பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட்டை ஆக்டிவ் வச்சிருக்க முடியும். அந்த மாதிரி வச்சிருந்தா ஸோ மீதி ரிமைனிங் நமக்கு வந்து 12 hours ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கும். 12 hours நம்மளால ஒரு 2 hours ப்ராக்டிஸ்னால கேப் கொடுத்து பண்ணோன்றோம்னா நம்மளுடைய பாடி கம்ப்ளீட்லி மெயின்டைன் த பாடி வெயிட். தெர் இஸ் நோ பாசிபிள் டு இன்க்ரீஸ் த பாடி வெயிட் ஆர் ஆல்ரெடி ஒல்லியா இருக்கிறவங்க அதுக்காக ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை. பாடி வெயிட் ஏறவங்களுக்காக பேசிட்டு இருக்கு. ஸோ someone will come weight reduction. ஸோ வெயிட் ரிடக்ஷன் வரும்போது அவங்களுக்கு வெயிட் ரிடக்ஷன் வேணும்னா பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். இஃப் த பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாடி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். The asana derived from the root term asi means that to be. ஆசனா வந்து போஸ்டர்ஸ் ஆர் த போஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இதை வந்து லிட்டரல் மீனிங் வந்து சீட் உட்கார்ந்து இருக்கிறதா நம்ம சொல்றோம். The originally there was only one asana, a stable and the comfortable pose for the prolonged seated the meditation. This is nothing but an explanation of the Prayatana Saithalyanatha Samapati Bhyam. ஸோ எந்த விதமான எஃபோர்ட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் அதில் வந்து உட்காந்துருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஆசனங்கள் ஸ்திர சுகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. More than the stretching and toning the physical body, the yoga pose open the nadis, energy channels and the chakras, psychic centers of the body. ஸோ ஆசனாஸ் வந்து எப்படி உங்களுடைய நாடிஸை சேனல்ஸை பியூரிஃபை பண்ணும், தென் சக்கராஸை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணும். இதுதான் வந்து ஆசனாவோட இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் நம்ம அதே போல படிச்சது தான். சயின்ஸ் இப்படியெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. சயின்டிஃபிக்கில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்து வந்து போட்டிருக்கோம். பட் கிளாசிபிக்கலாகவே நம்ம ஸ்டடி பண்ணியிருப்போம். ஆல்ரெடி வி ஆர் ஸ்டடிட் இன் த கிளாசிபிக். If the practice, yoga practice, it give the stretching, nadis balance. In the Siddhasana, we know about Siddhasana, right? 72,000 nadis purified by the Siddhasana. Only one asana purify 72,000 nadis. Yoga poses also purify and help the heal the body. So any some infection or any ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதை ஹீல் பண்ணும், as well as கண்ட்ரோல் பண்ணும், தென் காம் பண்ணும், மைண்டை வந்து ஃபோக்கஸ்டாக கொண்டு வந்து நமக்கு செட்டில் பண்ணி கொடுக்கும். இது எல்லாமே ஆசனத்தில் நடக்குது. ஒரு ஆசனம் பண்ணும் போது உங்களுடைய மைண்ட் எப்படி எல்லாம் டைவர்ட் ஆகுதோ அது எல்லாமே ஒரு நிலை கொண்டு வந்துடும். பிகாஸ்
ஒரு தனுராசனம் எனி ஒன் ஆசனா கொண்டு வந்து நீங்க ஹோல்டு பண்ணி கொடுத்துட்டா 30 செகண்ட் ஆர் 60 செகண்ட்ஸ் அந்த 60 செகண்ட்ஸ்ல எப்படா இவன் நம்மளை வந்து ரிலாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவான்னு மைண்ட் வந்து அந்த பாடியோட போர்ஷன்ல ஸ்ட்ரெச்சஸ்ல தான் நிற்கும். மைண்ட் வேற எங்கேயும் போக முடியாது. சொல்லுங்க, எனக்கு டவுட் எனக்கு புரியும். சார் இந்த சங்க பிரக்ஷலனா எவ்வளவு நாளுக்கு ஒரு தடவை பண்ணேன் சார் ஃப்ரீக்வன்சி? ஸோ சங்க பிரக்ஷலனா வந்து லகு சங்க பிரக்ஷலனா 15 days once you can practice. 15 days once you can practice. Then Purana Sanka Prashalana monthly once you can practice. Some schools are telling monthly, some schools 2 months once. But Purana Sanka Prashalana, the Prashalana is very easy to perform. 6 round or 8 round if you perform, the water is completely drained. As like the drinking water, குடிக்கிற மாதிரி அப்படியே அந்த water release ஆச்சுன்னா அது பூரண சங்க பிரக்ஷலனா. After the சங்க பிரக்ஷலனா, you have to care is very important. பிரக்ஷலனா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கேர் இருக்கு பாருங்க, அதுதான் யாரும் பண்ண முடியல. அதனாலதான் ப்ராப்ளம். மற்றபடி என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஆஃப்டர் த சங்க பிரக்ஷலனா you have to consume the food with the ghee without the salt. So only கிச்சடி, பருப்பு சாதம், பருப்பும் ரைஸும் மட்டும் போட்டு நெய்யை மட்டும் போட்டு சாப்பிடணும் 3 daysக்கு. 3 daysக்கு வேற எந்த ஃபுட்டும் எடுக்கக்கூடாது. அப்படி எடுத்து அல்சர் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக ஸோ நீங்கள் பூரண சங்க பிரச்சனை பண்ணால் கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் அவுட் ஆகிடும். நியூ பார்ன் பேபிக்கு இருக்கக்கூடியது போல தான் நியூவாக தான் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ நீங்கள் எந்த விதமான ஹார்டு ஃபுட்டு கொடுத்துடக்கூடாது. வேற எந்த விதமான காரமோ ஸ்பைசியோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ வந்து அது காம்ப்ளிகேட்டாக மாறுங்கிறதுனால அந்த போஸ்ட் சங்க பிரச்சனை கேருக்காக த மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் கோஸ் டு த லகு சங்க பிரச்சனை. இந்த லகு சங்க பிரச்சனை ப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் கிளன்சிங் நடக்குமே தவிர the whole mucous membrane will not drain out. So லகு சங்க பிரச்சனைனால மியூக்கஸ் மெம்பரன் ஃபுல்லாக இன்டெஸ்டைன் ட்ராக்டாக இருக்கட்டும் ஆர் கேஸ்ட்ரோ ட்ராக்டாக இருக்கட்டும் எங்கேயுமே வந்து மியூக்கஸ் லேயர் ஃபுல்லாலாம் டிசால்வ் ஆகாது. ஸோ ஒன்லி 3 ரவுண்டில் உங்களுடைய ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் வில் ரிமூவ். அதனால லகு சங்க பிரச்சனைனா வெரி ஈஸி, பட் யூ கேன் பெர்ஃபார்ம் ஆஃபன்லி. Weekly once or 15 days once you can practice. Sir, what happened? Some schools are giving only 6 months once Purana Sanka Prashala. பூர்ண சங்க பிரச்சனை பண்றப்போ ஸ்டூல் ஃபுல்லா வாட்டரியா இருக்கும் சார். அது வாட்டரே வந்து கலர் கூட சேஞ்ச் ஆகுமா சார்? பேல இல்லாம கலரா? எல்லாமே கலர்லாம் எல்லோ கலர்ல வந்து எல்லோ கலர்ஸ்ல எல்லோயிஸ் பிக்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் பிலிருபின் கன்வெர்டட் டு பிலிருவெடின் அந்த ஸ்டெர்கோபிலினோஜன் கன்வெர்டட் டு ஸ்டெர்கோபிலின் எவ்ரி எல்லா அந்த பிக்மெண்ட் கொடுக்கறது எல்லாமே அதில் டிசால்வ் ஆகி எல்லாமே போயிட்டு ஒன்லி கிளியர் வாட்டர் வரும். மியூக்கஸ் எல்லாம் போயிட்டு கிளியர் வாட்டர், வாட் எவர் ட்ரிங்கிங் அந்த வாட்டர் குடிக்கிற வாட்டர் அப்படியே வரும். எஸ் ரேதா மாதா. Sir, what happens if one can stay more than 1 minute in any particular asana? ரமா மாதா என்ன கேக்குறாங்க? நீங்க வந்து அப்ப வந்து பாடியோட இதோட சேர்த்து சொன்னீங்க இல்லையா, 1 நிமிஷம் இருக்க சொல்லுவாங்க, 1 minute ஆகும்போது எப்படா பாடியில இருந்து நம்ம வெளியில வருவோம்னு நினைப்போன்னு. ஷீஸ் அட்டாச்சிங் தட் டு திஸ் பாயிண்ட். வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பி ஸ்டேயிங் இன் அன் ஆசனா? ஆசனால 1 நிமிஷத்துக்கு மேல இருந்தா என்ன ஆகும்னு கேக்குறாங்க. இதுக்கும் அதுக்கும் ரெலவென்ஸ் இல்ல. ஐ திங்க் அவங்க எது கூட அதை ரிலேட் பண்றாங்கன்னு தெரியல. Yes, here you see the last point. Yoga poses also purify and help the heal and the body. This is the first. Then as well as the control and the calm and the focus the mind. The focus mind is nothing but if you staying 30 seconds, more than 30 seconds or 1 minute, your body position, your body parts are getting trembling, right? That time your mind focus in the particular stretching or particular asanas only. Your mind cannot escape from other any concept because we have the pain and some difficult to maintain the asana. That time your mind is focused at the point of stretching point at the asana.
So ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேல if you practice very well, the prayatna saitili sir. ananta samapatibhyam. Yeah, mention here. If you No, sir. master the asana, you can maintain long time. There is no time limitation. Not we are not mention about this is only 1 minute. So I'm not No, telling sir. the 1 minute one asana for like that. அது மாதிரி இல்ல. No, sir. Sir, my question is, what happens when one stays more than 1 minute very comfortably in any particular asana? Then what happens? Rita ma'am, if for any particular asana, if you are going to achieve the asana siddhi in any particular asana, you will be able to comfortably stay there. Asana is just the stiram and sukham only. So it's up to you. You will be able to stay certainly. Because So you are then, getting yes, more that's and a more little more comfortable with stretch, this. then you can get the benefit of asana. ಅದು ದ್ವಂದ್ವಾನೆ ಬಿಗಾತು. So Right, sir. Right, sir. Sir, one thing I want to ask you, I don't understand. What is the difference between Lagu Sangha Prakshalana and Purna Sangha Prakshalana, sir? We are using both same 1.5 to we 2 can liters. No? we can say the first word I give the definition for the word. There's a lagu is nothing but a small. Purna Okay. is a full. Lagu is light, The no sir? master cleaning, partial master cleaning. அவ்வளவுதான். The partial master cleaning வந்து அந்த 3 round only பண்ணுவோம். So 3 round now 250 ml water drink பண்ணிட்டு 5 asanas ஒவ்வொரு asanas தடாசனா up and down 8 time பண்ணிட்டு so அடுத்து வந்து அதே போல 5 asanas எல்லாமே 8 time பண்ணிட்டு again you drink 250 ml, then you practice 1 round, all practice 5 practices, 5 asanas, then you again you drink the water 250 ml. So totally 750 ml you consume and you just drain out. This is a Lagu Sangha Prakshalana. Okay, half of the amount. Purna Sangha Prakshalana, Purna Sangha Prakshalana, more than 6 or more than 8 round. Okay, okay. Okay, sir, thank you. Sir, actually the difference between Lagu and Purna is in the amount of water, right? Water and the round. The result And the is rounds. final round depending upon the client, depend of the body, depend of the intestine. So அவங்க வந்து ரவுண்ட்ல கனெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க பூரண சங்க பிரஷர்னா the Water. drainage, the water, clean water, நம்ம Mm. ட்ரிங்க் பண்ண clean water without bile pigment கலர் இல்லாம டெப்ரிஸ் இல்லாம பியூர் வாட்டர் கம்ப்ளீட்டா மியூக்கஸ் இல்லாம கம்ப்ளீட்டா வந்தாதான் அவ்வளவு விடுவாங்க, இல்லைன்னா அது வரைக்கும் விட மாட்டாங்க. Some yoga masters அந்த பிராக்டிஸ் நீங்க பண்ணுவீங்களா சார்? நீங்க கொடுப்பீங்களா? yeah, I got experience from the master. After the bubble wash, he instructed me, you do not flush the water in the toilet. After the you drain, you come out. I'll check the any color pigment is there or yes, in the Nasik, Maharashtra, in the master அது மாதிரி எல்லாரோட இது வந்து அப்படி செக் பண்ணாங்க. அப்பதான் ஏன்னா நாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி டயர்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட் ட்ரெயின் அவுட். தெர் இஸ் நோ எனர்ஜி, கம்ப்ளீட்டா ட்ரெயின் ஆகணும், விடவே இல்லை 3 hours. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. அதுதான் பூரண எவ்ரி 2 months பண்ணுவேன் சார். பட் ஆனா லகு சங்க பிரச்சனை தான். பட் பூர்ணா பண்ணணும், பட் எங்க பண்றதுன்னு தெரியல. பூரண சங்க பிரச்சனைனா நானா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ண அதுல டயர்ட் ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் ட்ரை பண்ணல. 6 liters water எவ்வளவு லிட்டர்ஸ் வாட்டர் குடிச்சீங்க சார்? அது there is no limitation actually. பெரிய பேரல்ல ஃபில் பண்ணிட்டாங்க. சார் இப்போ அந்த ஒயிட்டா தண்ணி வர்ற வரைக்கும் தண்ணி குடிச்சு குடிச்சு பண்ணிட்டே குடிச்சே இருக்கணும். இருக்கணும். டோட்டலா ஒரு 60 மெம்பர்ஸ் ஒண்ணா பண்ணோம். அதனால வந்து அவங்க ஹீட்டர் போட்டுவிட்டு பெரிய பேரல்ல போட்டு டேங்க்ல போட்டுவிட்டு ஃபில் பண்ணி கொடுத்தாங்க. Sir, I think it is 8 liters, 6 to 8 liters ன்னு நினைக்கிறேன். Full Purna Sangha Prakshalana. 6 liter, more than 6 liter water.
The சார் intestine, இப்போ அந்த வயிற்று தண்ணி வர்றதுக்கு ஃபர்தரா அந்த 5 ஆசனா செய்ய சொல்றாங்களா சார்? இல்ல தண்ணி குடிச்சிட்டு அந்த ஆசனா குடிக்கணும் ஆசனா பண்ணணும், குடிக்கணும் ஆசனா பண்ணணும். Drink water, go to asana. Drink water, go to asana. After a month, 1 month practice, if you practice the asanas all practice for a month, then only your body flexible, your strength, durability, everything you get, and then you go to the Sankaprasharam. So in the beginners are not allowed to the do Purna Sankaprasharam. இப்போ இப்போ வந்துங்க சார் லகு சங்க பிரச்சனை 1.5 liters வாட்டர் இல்லைங்க சார்? 1.5 liters வாட்டர் வந்து அவ்வளவுதான் குடிக்கணும். So 1.5 hour, 1.5 liter, or 3 round, 4 2 liters. round. It is not a limit, Mata. So, Prakshalana, you cleansing the debris எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாவே நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு கிளீன் ஆயிடும். தான் லகு சங்க பிரச்சனை நடக்கும். பட் மியூக்கஸ் எல்லாம் ஃபுல்லெல்லாம் ரிமூவ் ஆகாது. பட் இந்த லகு சங்க பிரச்சனைனா after the prakshalana you have maintained the food control only 1 time or twice enough. So in the morning if you practice Laghu Sangha Prasarana, in the afternoon lunch you care, you should care on the lunch with the sattvic food, and the night. The next day you can consume the routine food. But Purna Sangha Prasarana you cannot do like that, only simple. Then asana types and categories. பூர்ண சங்க பிரச்சனை 3 days அதே மாதிரி அந்த நீங்க அந்த கிச்சடி சாப்பிடணும் இல்லைங்களா? உப்பு இல்லாத நெய் போட்டு அந்த பருப்பும் அரிசியும் கலந்தது 3 days சாப்பிடுவீங்களா சார் சங்க பிரச்சனால? எங்க மாஸ்டர் அப்படிதான் ஒரு பர்த்டேக்கு கேக் வெட்டினாங்க, அது கேக் கூட கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க 3வது நாள். It's not only about the food, 3 days activities-உம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும் இல்லையா? ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் கம்மியா இருக்கும். இப்போ 4th டேல வந்து மைல்டான 4th டே வந்து மட்டன் பிரியாணி தருவாங்க. மட்டன் பிரியாணி எல்லாம் எப்ப சாப்பிடலாங்க? 1 month கழிச்சாவது சாப்பிடலாமா இல்லீங்களா? இப்போ 4th டேல இருந்து மைல்டு ஃபுட் இல்லீங்களா சார்? மைல்டு ஃபுட் சாப்பிட்டு ஃபுட் தான் எடுத்துக்கணும் இல்லையா? 4th டே. The yogic diet, you go and thoroughly read the Karanda Samhita, Patya. So asanas, how to categorize asana? You come to the another concept. How to classify the asana? Standing, sitting, prone, supine, inverted, balancing asanas. Yes, sir. Standing, sitting, prone, supine. Inverted asanas. Cultural asanas. Balancing asanas. Meditative asana, relaxation Those are asana. cultural asanas, and the Shanti asana, Agar asana, and then what is the standing? Adhyatmik, Kriyatmak. Those are relaxation asanas. Meditative asana, relaxation asana, cultural asana. Relaxation, meditative, and cultural asanas. These are the classification mentioned here. That Karthiji said about the standing asana, sitting asana, prone position asana, then supine asana. How we classified that? Sir, all Based on the spinal positioning. Sir, they are cultural asanas. Spinal positioning. No. How we are starting the asana, starting position, from the finishing position, we are deciding that. This is the end position. End portion, not. So this is a Ponni Sankarji answer, right, for the Karthiji. Karthiji என்ன சொல்றாருன்னா ஸ்டாண்டிங் ஆசனா, சிட்டிங் ஆசனா சொல்றாங்க. அதை எதை பேஸ் பண்ணி அந்த பேர் சொல்றோம் அப்படின்னா the beginning position of the asana. ஒரு ஆசனா பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ரீ பொசிஷன்ல இருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி பேர் வச்சா அது ஸ்டாண்டிங், சிட்டிங், ப்ரோன், சுப்பைன் ஆசனாஸ்ன்னு சொல்றோம். ரமாமத்தை என்ன சொல்றாங்கன்னா the based on the spinal position, that is the end part of the end position of the backbone, spinal cord.
அது வந்து ஒரு ஆசனாவோட எண்ட்ல இருக்கிறத பேஸ் பண்ணி வச்சா அதுக்கு பேர் தான் பேக்வேர்ட் பெண்டிங் ஆசனா, ஃபார்வர்ட் பெண்டிங் ஆசனா, ட்விஸ்டிங் அந்த மாதிரி வைக்கிறதா எண்ட் போர்ஷன். ஸோ அது டிஃப்ரெண்ட், இங்க இருக்கிறது டிஃப்ரெண்ட். ஓகேவா? ஸோ கார்த்திஜி சொன்னது, பொன்னிஜி சொன்னது, ரமமாதா சொன்னதெல்லாம் அந்த கான்செப்டே வேற. ஓகேவா? அதெல்லாம் ஆசனாஸை கிளாசிஃபை பண்றது. ஸோ இங்க வந்து ஆசனாஸை கிளாசிஃபை பண்றது, இங்க இருக்கிறது டிஃப்ரெண்ட். ஸோ மெடிடேட்டிவ் போர்ஷன்ஸ் என்னன்னா மெடிடேஷன் பர்பஸ்க்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஆசனாஸ். ரிலாக்ஸேஷனுக்காக பண்ணக்கூடிய ஆசனா ரிலாக்ஸேஷன் ஆசனா. சார் அதெல்லாம் வந்து அனாட்டமியை பேஸ் பண்ணி, இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி. இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி. ஸோ கல்ச்சரல் ஆசனா வந்து நம்ம அதுதான் கல்ச்சரல் ஆசனால தான் நீங்க சொல்ற இந்த பேக்வேர்டு பெண்டிங், பேக்வேர்டு இதெல்லாமே வந்து அந்த ஃபைனல் பொசிஷனை பேஸ் பண்ணி கீழே இருக்கக்கூடிய கல்ச்சரல் ஆசனால இதெல்லாம் வரும். ஸோ மேலே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து மெடிடேட்டிவ் ஆசனா. அதெல்லாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அது என்ன பர்பஸ்க்காக பண்றோமோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த நேம் கொடுத்துருப்பாங்க. musculoskeletal system and the mechanism involved. இதுல என்னென்னலாம் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்க, எல்லா ஆசனத்துக்கும் எல்லா ப்ராக்டிஸ்க்கும். In the musculoskeletal system, the muscular and the skeletal system work together to support and move the body. This line already we studied in the first unit, the function of the skeletal system. The bones of the skeletal system serves to protect the body organs, support the weight of the body, and give the body shape. The muscle of the muscular system attach these bones, pulling to them and allow the movement of the body. So நமக்கு ஒரு மூவ்மெண்ட் பண்ணணும், ஒரு பொருளை எடுக்கணும், இழுக்கணும், தள்ளணும், எல்லாத்துக்கும் மசில்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். மசில் ஃபைபர் will help to the any work with the support of bone. போன் தான் நமக்கு சேப்பை கொடுக்குது, நிறைய ஆர்கனுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷனை கொடுக்குது. ஸோ லங்ஸு, ஹார்ட்டு எல்லாமே ரிப்கேஜ்குள்ள தான் பாதுகாப்பா இருக்கு. அவருடைய பெல்விக் போன்ல நமக்கு இன்னர் ஆர்கன்ல ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இந்த மசில்ஸ் வந்து நமக்கு பாடி சேப்பை கொடுக்குது, பிளஸ் நம்மளுடைய ஒர்க்குக்கு வந்து அதுதான் சப்போர்ட் பண்ணும். இது நார்மல் காமன் மெக்கானிசம். The muscles get the stronger and the well toned if the yoga asanas are practiced on the regular basis. Asanas reduce the fat in the abdomen and the waist. All the organs and the cells of the body becomes active, thus increasing the immunity against the disease. The examiners, they will expect these are the words from your mouth. உங்ககிட்ட இதெல்லாம் அப்படியே எதிர்பார்ப்பாங்க. It involves the coordinated actions of the synergistic and the antagonistic muscles, which brings the increased steadiness, strength, stamina, flexibility, endurance, anaerobic power, better neuromuscular coordination, and they improved the orthostatic tolerance. Body weight is itself used to provide load to the muscle and bones. ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். இதெல்லாம் தான் பெனிஃபிட். இதெல்லாம் தான் பயன்படுத்தி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்க பண்ணும்போது யோகா பண்ண என்ன கிடைக்கும், எப்படி இம்யூன் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகும், எப்படி நம்ம பாடி வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணணும், எப்படி ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும், எப்படி ஸ்டெமினா இருக்கும், ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், ஸ்டெடினஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே இருக்கும்போது தான் உங்களோட மைண்டு, மென்டல் திங்கிங்கு, உங்களோட புத்தி, இது எல்லாமே சாத்விக புத்தி எல்லாம் இங்கே தான் லோட் ஆகும். இதுல ஒன்று லூஸ் ஆனாலும் நமக்கு வந்து லேசினஸ் வந்துடும், போட அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு வந்துடும். நீங்க ஆசனாஸ்ல படிக்கும் போது சம் ஆசனாஸ் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த அதயோக டெக்ஸ்ட், if you are practice விபரீத கரணி பலிதா பலிதா, the benefit of பலிதா பலிதா. பலிதா பலிதா மீன்ஸ் ஏஜிங் ப்ராசஸ் ஸ்டாப் பண்ணலாம்,
the gray hairs will become black. நரமுடிகள்லாம் கருப்பா மாறிடும். தோல்ல இருக்கிற ஸ்ப்ரிங்கிள் எல்லாம் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஷைனி வந்துடும். ஏஜ் எல்லாம் ரிவர்ஸ் ஆகிடும். How? The benefits அப்படி படிக்கும் படித்தா. This is a load bearing strengthen the bones and prevents the age related weakening. This helping in the prevention of the osteoporosis. Osteoporosis is nothing but the consistency and the content of the bone. அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கன்சிஸ்டன்ஸ்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சதுன்னா போன் கெடுதும் அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து லாஸ் பண்ணிடும். இதுதான் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ். இப்பெல்லாம் மெனி கேஸ் எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு. இன் அவர் லேப், அவர் diagnostic lab, one technician standing in the front of analysis, just putting the test. There is no work or any fell down or any accident, nothing happened. She is simply standing in front of the machine and doing the testing. Suddenly she get pain in the foot. Then we took her to the X-ray center and we took the X-ray, the bone fracture in the metatarsal bone fracture. So nothing to do, only So stand. it's because of the non-mobile condition, sir. Because she was not moving. Moving, there is no moving, there is no stand, only standing. அங்க எதுவும் பெருசெல்லாம் நடக்கல. So அந்த அளவுக்கு போன் வந்து வீக்னஸ் இப்பெல்லாம் இருக்கு. Sir, in the bone weakness வந்து it is related to vitamin D deficiency also தானே sir? vitamin D கம்மியா இருக்கும்போது அந்த இடத்துல அந்த bone கம்மியா இருக்கு. இந்த மார்க்கெட்டிங் இஸ் இப்பதான் சூடு பிடிச்சிருக்கு விட்டமின் டி பேஸ் பண்ணி. விட்டமின் டி Vata face, Vata condition. விட்டமின் D3 ஒன்னு வச்சுட்டு so medical field And B12, sir. ஆமா விட்டமின் B12 and விட்டமின் D3. You see, whenever the doctor is the MBBS seat increase, the medical college increased, the doctor will, the amount, number of doctors will increase. Automatically disease will increase. So எப்படி வரும் இதெல்லாம் அப்படின்னா nothing but vitamin D3. The peoples are taking the vitamin D3 tablet and calcium tablet, vitamin D3 tablet. But that tablet cannot reach to the bone. If the people standing in the sunlight, they can get vitamin D3. கொஞ்ச நேரம் சன்லைட் இருந்தால் விட்டமின் D3 வந்துட போகுது. தைராய்டு பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும். ஸோ தைராய்டு பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆச்சுன்னா பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். த மெட்டபாலிசம் இஸ் பர்ஃபெக்ட், த எவ்ரி திங் பர்ஃபெக்ட். அவ்வளவு. So that's why medical field. Sir, the thyroid perfect இருந்தா என்ன சொல்லுங்க சார்? Next. If the vitamin D3 reduced, your thyroid gland will not secrete proper hormone, T3, T4 hormone. Okay. The T3, T4 reduced, what will happen? What is the condition of T3, T4 reduced? Hypothyroidism. Yes, hypothyroidism. What about the metabolism in hypothyroidism condition? Metabolism is less. Metabolism reduced. If the metabolism and basal metabolic reduced, what will happen in your body weight? Obesity. Obesity leads to the obesity. Bone weakness. Automatically, the osteoporosis is possible. Okay. Hair loss, body weight gaining, like this now. Very simple. In the therapeutic point of view, this material not mentioned here. Everyone know about the sesame oil, right? நல்லெண்ணெய் தெரியுமா? நல்லெண்ணெய் இட்ஸ் a good oil. நல்லெண்ணெய் good oil தானே? எள்ளெண்ணெய். எள்ளெண்ணெய். You apply the oil from the head to toes. You stand in the sunlight for an hour, for around 1 hour நீங்க இருந்துட்டு then you take bath. Automatically vitamin D3 will form. Your body perfectly all right. Very simple.
Anyone taking medicine or any patient with the medicine for thyroid, they bring the L-traction, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, someone using 200 mg. That time you get the bottle and put it, whole tablet, put in the toilet and flush it and throw out the bottle and then advise them. ஸோ அவங்க பாட்டில் இருக்கிற மாத்திரையெல்லாம் வாங்கி டாய்லெட்டில் கொட்டி ஃப்ளஷ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு சிம்பிளாக எல்லைன்னு ஒரு பாட்டில் அந்த பாட்டிலில் ஊற்றி கொடுத்து அனுப்பிடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா புதுசாக ஒரு பாட்டில் எண்ணெய் கொடுத்து அந்த பாட்டில் தூக்கி போட்டுருங்க. அவ்வளோது. ட்ரீட்மெண்ட் ஓவர், தைராய்டு வில் பிகம் வெரி பர்ஃபெக்ட். You give simple asana, Griva Sakti Vikasaka. Some asanas for inverted asanas. That will be enough. Or any Sanka Prashalana. Any practice you can give any practice. Because all practices having the multiple benefits. Most of the practice cure the all disease. So you give any practice in the therapeutic point of view, you give any practice. Any one practice will help for the particular disease. எந்த practice கொடுத்தாலும் work ஆகும். Any one practice giving effect on the brain, the pituitary, any supply or any stimulation reach to the pituitary, what will happen? Once the pituitary get alert, it releasing all stimulating hormones. It release the all stimulating hormones. What will happen? The all stimulating hormones stimulate the all endocrine glands. If the all endocrine glands getting alert, your body perfectly all right. Only simple Viparita Karani, only one asana Viparita Karani or the Sarvangasana or the Halasana, like this, any inverted pose, Sirsasana or Chakrasana, all asanas working on the pituitary gland. So once the pituitary gland activate, the master gland get ready, all are remaining everything good, perfect. எவ்வளவுதான். Any asanas, even if you are doing the Sutra Niti, all kind of disease will cure. Why? If you do the Sutra Niti, what will happen to the pituitary gland? If you do the Kapalapati, what happened? The frontal cleansing, frontal brain, the complete brain will cleanse. The frontal brain expel the all toxins. What are the toxins in the neurocells? The negative ions, load of negative ions in the transmitters as a basal ganglion. அதெல்லாம் தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய டெப்ரிஸ், கழிவு, அதுதான் எக்ஸ்கிரீட்டிவ் மெட்டீரியல். அதெல்லாம் பை த கபாலபதி, விச் மீன்ஸ் அங்கே கேஸ்ல பிராணாஸ்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாம் எக்ஸ்கிரீஷன்லாம் வெளித்தள்ளிடும். அப்பதான் கபாலபதி, இஃப் யூ ஆர் பிராக்டிஸ் கபாலபதி, ஏன் அதுக்கு அந்த பேரை வச்சிருக்காங்க? வை த நேம் இஸ் கபாலபதி? த ஃப்ரண்டல் கிளென்சிங். பிரைன்ல இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா உங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய பிரைன் செல்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டா ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஒன்ஸ் பிட்யூட்டரி பர்ஃபெக்டா ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா ஆல் த்ரூ அவுட் த பாடி கம்ப்ளீட்லி ஆல் ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த டிசீஸ் வந்தாலும் அந்த டேப்லெட் எல்லாம் தூக்கி எல்லாம் போட்டு இதெல்லாம் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மெட்டபாலிக் டிஸார்டர் இருக்கக்கூடிய எல்லா டிசீஸும் நம்ம சிம்பிளா மேனேஜ் பண்ணிடலாம் by the Sakriya practice or any asana practice or any pranama breathing practice. Like this, all practice having the multi benefit. அதனால therapy exam will be difficult. Yes, I agreed. The Viva only difficult. But in the future, in your clinic, the therapy is very, very easy to you. Once you get the qualified, after that you can manage any patient with any asana. It may be asana, or you can use the kriya, or use pranayama. Very easy you can practice. The most of the practice does not have complication. Only some practice like the Sangha Prasharana. If you practice Sangha Prasharana
If the patient, if we are giving the Sankaprasana, yes, I studied the Sankaprasana is a very good practice. So I studied in the therapeutic class. That time I learned well about Sankaprasana. So you give the Sankaprasana for 3 days or 4 days regularly. What will happen? After the Sankaprasana, the patient will not care about the food and diet control. The automatically patient get the irritation in the chest, burning sensation. Like this, some practice in the unaware practice may cause some injury or some difficulty. Otherwise, if you are giving the practice, it completely that practice will help to the cure the disease. கண்டிப்பா எல்லா ப்ராக்டிஸும் அதை கியூர் பண்றதான் ட்ரை பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணா சில காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கிறத மட்டும் நீங்க அவேர்னஸ் இருந்தா போதும், மற்றதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. But in the examination point of view, we have to very clear idea about the mechanism, அது பின்னாடி இருக்கக்கூடிய physiological, psychological effect of yogic practices in setting up the internal environment of the body. Internal environment is nothing but homeostasis. The gentle stretching of the muscles and the joints release the muscle tension, thus increasing flexibility. The stretching of the joints in the asanas causes the secretion of the lubricant called the synovial fluid. The synovial fluid is a lubricant in between the joint. If you are doing Vajrasana or any stretching in the knees or like this, now I am talking about the Vajrasana for your knee joint. Like this, each and every asana is having the stretching in the particular joints. Each and every joints having the synovial fluid. But in the knee joint, peri joint, அதிகமான fluid இருக்கும். அதனால அதை பத்தி பேசுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஜாயின்ஸும் synovial fluid lubricate பண்ணும். அது போல ஈஸி ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் இருக்கும். In the practice, only one mechanism you have to understand. If you practice stretching, if you are giving the stretching, some yoga schools giving the stretching is with the high pressure, right? If the candidate or practitioner doing Paschimottanasana, the practitioner cannot reach the forehead to the knee joint. What to do? The yoga master stand on the shoulder and the back, right? What will happen? So, in the therapeutic point of view, no need. In the some competition purpose, they are some purpose they are doing like that. But a therapeutic point of view, the people reach to the final position their own flexibility. அவங்க அதனோட ஓன் அதுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவங்களோட ஓன் ஃபிளெக்சிபிலிட்டிக்கு எவ்வளோ ரீச் ஆக முடியுதோ அவ்வளோ மட்டும் போயிட்டு அதுல இருந்து ஒரு 10% ரிலாக்ஸ் பண்ணி அதுல 1 minute மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா ஆசனாஸ் அச்சீவ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், அவங்களுக்கு அவ்வளோதான். ஸோ நீங்க ஆசனாஸ் ஆர் எனி முத்ராஸ் ஆர் பந்தாஸ், you do not expect the final position of the asana. So what the position you studied, what image you seeing, not like that. உங்க இமேஜ்ல பார்த்த மாதிரியோ இல்லை நீங்க அது வந்து பொசிஷன் படிச்ச மாதிரியோ பேஷண்ட் கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. The patient reach their own capacity, that enough. அதுலயே மெயின்டைன் பண்ண போதும். தட் ஆசனாஸ் அவங்க ரீச் பண்ணதுல இருந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணதோ கிளாசிக்கல் யோகா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸ்திர சுகமாசனம். The knife fold technique, knife fold principle. In the some periods, I saw one knife. Now people are not using the knife, folding knife.
If you fold the knife, you give some pressure up to the particular percentage. So once it reaches the half of the level, after that it automatically it goes closed and lock. கொஞ்சம் எஃபோர்ட் கொடுத்து நீங்க ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா, இப்படி ஸ்லோவா எடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா, ஒரு லெவலுக்கு மேல அதுவே போய் லாக் ஆயிக்கும். ஃப்ரீயா போய் லாக் ஆயிக்கும். நைஃப் லாக் பண்ற நைஃப் பார்த்திருக்கீங்களா? ஹோல்டு பண்ற நைஃப் பார்த்திருக்கீங்களா? ஹோல்டிங் நைஃப். அந்த நைஃப் வந்து ஒரு பாதியில வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். மடக்கி உள்ளார வச்சுக்கலாம். அந்த கைப்பிடியிலேயே அது வந்து கவர் ஆயிக்கும், உள்ளார கவர் ஆயிக்கும். அதுக்கு ஒரு சின்ன எஃபோர்ட் கொடுத்து நீங்க அப்படியே லைட்டா கொண்டு வந்து ஸ்லோவா கொண்டு வந்து வச்சீங்கன்னா, ஆஃப்டர் ஒரு பாதிக்கு மேல வந்து அதுவே போய் க்ளோஸ் ஆயிக்கும் ஃப்ரீயா. ஸோ அப்ப என்ன, அதே டெக்னிக் தான் நம்மளுடைய நர்வ் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுது. மசில் டென்ஷன், அந்த மசில் ஃபைபர், இதெல்லாம் வந்து ஆசனாஸ் வந்து ரீச் பண்ணி அவங்கள வந்து நீங்க ப்ரெஷர் கொடுக்கல அப்படின்னா அவங்க அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபிளெக்சிபிள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த ஆசனாஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆசனாஸ் போய் ரீச் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஆசனாஸ் வந்து நீங்க அப்படி பண்ண. அதர்வைஸ் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் த மோர் ப்ரெஷர், வாட் வில் ஹேப்பன்? Knee jerk movement. Anyone can know about the knee jerk movement? The knife fold movement is a different opposite process. The knee jerk movement, do you know? You can see many hospital. The neurologist using one hammer, the rubber hammer, plastic use பண்ணுவாங்க. The patient neurostimulation இருக்கான்னு வந்து செக் பண்றதுக்காக knee jointல டச் பண்ணுவாங்க, அடிப்பாங்க. அடிச்ச உடனே அந்த knee வந்து jerk ஆகும். Tuning fork. ஸோ அந்த knee jerkல என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டிஃப்னஸ் கொடுக்கும். தட் ஸ்டிஃப்னஸ் கொடுத்துச்சுன்னா நீங்க ஆசனா பண்ணும்போது சிம்பத்தட்டிக் ஆக்டிவேட் ஸ்டிஃப்னஸ் கொடுத்துச்சுன்னா அந்த பேஷண்ட் நெவர் ரீச் த ஃபைனல் பொசிஷன் ஆஃப் ஆசனா. தட் பேஷண்ட் நெவர் கெட் த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. If the patient cannot get flexibility, the patient cannot secrete, the knee joints will not secrete the synovial fluid or lubrication. That time the patient cannot recover from the disease or pain. That's a simple principle. So knee jerk movement, எங்க sympathetic activation நீங்க stimulate பண்ற அளவுக்கு ஒரு practice கொடுத்தாலும் அங்க உன் disease cure ஆகாது. இது ஒண்ணுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. சார் அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஹேமர் வச்சிருக்காங்க சார். இப்போ நம்ம தெரபிஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ண முடியும் சார்? ஹேமர் சார் அவங்க ஹேமர் வச்சு knee jerk movement செக் பண்றாங்க சார். இப்போ தெரபிஸ்ட் கிட்ட வரும்போது we don't have that kind of hammer இல்லையா? அந்த மெக்கானிசம் தான் சொன்னேன். நீங்க அத ஹேமர் வச்சுல செக் பண்ணலாம் வேண்டாம். நீ மேல அடிச்சா அந்த நீ வந்து ஜெர்க் ஆகுது. அப்ப அதுக்கு ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் இமிடியேட்டா வருது. அது சிம்பத்தட்டிக் ஆக்டிவேஷன். அந்த மாதிரி சிம்பத்தட்டிக் ஆக்டிவேஷன் ஆகும்போது அந்த நர்வ்ஸ் வந்து டைட்டன் ஆக ஆரம்பிக்கும். நர்வ்ஸ் அண்ட் ஃபைபர்ஸ், மசில் ஃபைபர் எல்லாமே அலர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு அதெல்லாம் டைட்னஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி டைட்னஸ் நீங்க ஆசனாஸ்ல புஷ் பண்ணீங்கன்னா, நீங்க ஒரு ஆசனாஸ் ஓகே புஷ் ரீச் த ஃபைனல் பொசிஷன், எக்ஸேல் பெண்ட் ஃபார்வர்ட், பெண்ட் ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டே என்ன ஆகும்? டென்ஷன் அதிகமாகும். த டைம் ஸ்டிமுலேட் பாராசிம்பத்தட்டிக் போகாது. சிம்பத்தட்டிக் ஆக்டிவேஸ் அதிகமாகி சிம்பத்தட்டிக் வந்து ஆக்டிவேஸ் ஆச்சுன்னா அங்க ஸ்டிஃப்னஸ் வந்துடும். அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வந்துச்சுன்னா பேஷண்ட்டை கேனாட் ரீச் தான் அந்த லூப்ரிகேஷன்லாம் செக்ரீட் ஆகாது. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கிடைக்காது. ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கிடைக்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த பெயின் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த எந்த பொசிஷன்ல இருக்காங்களோ அந்த பொசிஷன்ல பி ரிலாக்ஸ், பிரீத் நார்மல், பி ரிலாக்ஸ். ஸோ லைக் திஸ் யுவர் கமாண்ட் லைக் திஸ் தே ஆர் கிவிங் த பிரீதிங் அண்ட் ஸ்லோ டவுன் த பிரீதிங். பிரச்சர்தன விதாரானா அபியாம் வா பிராணஷ்ய they can get the flexibility. You see this fluid is released into the joints and keep them supple, as well as removing the waste product. The result is reduce the stiffness, which will prevent the arthritis or improve if the person already suffers from the condition. Weight bearing asanas usually help prevent osteoporosis and may also help those who are already diagnosed osteoporosis practice with the care.
Long-term benefits of the asana include the reduced back pain and the improve the posture. In the medical system, any disc compression in between the disc, they are using traction. But nowadays, physiotherapists, most of the physiotherapists avoiding the traction. Do you know the traction? If you are doing inhale, Yes. stretch, that is a natural traction. If you are put some weight, 5 kg or 10 kg in the lockdown from the belt and then putting the weight on the both side from the bed, one side is stretching the leg side, another side the head side, you release the gap between the vertebra bone. Yes, disc completely get the relaxation that time. But after the physiotherapy, our bones are getting very, the bones are, என்ன சொல்றது, போன்களுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆன உடனே அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை லாஸ் பண்ணிடும். ஆஃப்டர் த பிசியோதெரப்பி அந்த டிஸ்க் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலாக லூஸ் ஆகி இன்னும் கொஞ்சம் பெயின் அக்ரிவேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். மேற்கொண்டு ப்ரெஷர் அதிகமாகும். ஸோ டிஸ்கம்ப்ரெஷன் வில் இன்க்ரீஸ். அதனால மோஸ்ட் ஆஃப் த physiotherapists அவாய்டிங் த ட்ராக்ஷன். பட் இன் அவர் ப்ராக்டிஸ் நாட் லைக் தட். Sir, what are weight bearing asanas? What are weight bearing asanas? Weight bearing asanas. So some balancing asanas, if you are standing in the one asana, one leg, or you are the hand balancing asanas, that time the whole body weight in the one leg or hands. The balancing asanas is nothing but a hand balancing, or if you are using the both leg, that is not a balancing. If you are using the instead of one leg, it's converted as a balancing asana. That time the body weight completely leads to the only one leg or hand balancing in the hand will take care. Thank you, sir. The Virikshasana will help to the improve your leg pain, because the Virikshasana is one of the balancing asana, weight bearing asana. It help to the reduce the osteoporosis. Thank you, sir. The yoga practice increase the bone density in the vertebra. Yoga ability to the lower levels of the stress hormone cortisol. The cortisol the stress hormone சொல்றோம், which in the result may be help retain calcium in the bone. So stress hormone குறைஞ்சதுன்னா calcium will increase in the bone. If the calcium phosphorus increase in the bone, bone can get the strength. What are the asanas will give strengthen the bones? You see the first Vrikshasana. Vrikshasana, Ukadasana, Bhujangasana, Sedabandhasana. These are the all asanas, weight bearing asanas. Okay, sir. All are weight bearing asanas. Yoga helps strengthen the joints and the support the muscles. The isometric poses of the yoga train the smaller muscles around our joints to endure the longer hold for the balancing for the coordination. So over time, with regular stretching, muscle becomes the more flexible. Flexible muscles are the far less susceptible to damage into the
future and the put less strain on the body's joints. Less stress on the joints means less damage. All the joints which reduce the chance of the developing osteoarthritis. So இது எல்லாமே ஆர்த்தோ பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஆசனாவை அணுகணும்னா இந்த மாதிரி நமக்கு கால்சியம் பேஸ் பண்ணி நம்ம இருக்கலாம். அது பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்ட்ரெஸ். Then these are the effect of inner environment of the body. The psychosomatic mechanism of the yoga is a very interesting subject. Psychosomatic mechanism. From the Yoga system, we studied about the Adivyadi concept. Do you remember Adivyadi concept? How many kind of Adija Vyadis are there? How many Adija Vyadis are there? 4, 3, 2, 1. நான் என்ன பிரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ண போறேன். எத்தனை ஆதிஜ வியாதி இருக்கு? 4, sir. 4. What are the 4? இதுக்கு தான் சார் வாயை திறக்கிறதுல நான் 4ன்னு சொன்னா விட வேண்டியது தானே. அடுத்த கொஸ்டின் கேட்டா அப்புறம் எப்படி நாங்க ஆன்சர் பண்ணோம்? சரவியாதி அண்ட் சாமானிய வியாதி. 2 வியாதி comes under the Adija Vyadi. Saravyadi is a genetic heredity. Genetic Samanya Vyadi psychosomatic disorder. Both are comes under the Adija Vyadi. The மறந்து போச்சா? Yes sir, we studied long ago once upon a time. That's why we are forget about this. So what are the remedy for Saravyadi and Samanya Vyadi? Lifestyle modifications, sir, like yogic asanas. Lifestyle modification for which Vyadi? For Saravyadi or Samanya Vyadi? Samanya Vyadi. Samanya Vyadi. Grow. Great. Very good. Achara, vichara. That we should follow. Achara, vichara. Ahara. Achara. Ahar, vihar, achar, vichar. Ahar, vihar. For genetic meditation, Yes, genetic heredity disease, how can overcome? நல்லதானே சொல்லி கொடுத்தேன். நிறுத்தி நிதானமா. Genetic, no, sir. Self realization. So பரம்பரையா வர்றது எத்தனை பரம்பரையா வரும்? That's a karma. Old karma. எதெல்லாம் எப்ப லீட் பண்றது? அந்த டிசீஸ் எல்லாம் நீங்க ஓவர் கம் பண்ண செல்ஃப் ரியலைசேஷன். தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடு இல்லை. எப்போ நீங்க ரியலைஸ் பண்றீங்களோ அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த டிசீஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு எமோஷன் கிடைக்கும். அது அறியாத வரைக்கும் உங்களுக்கு டிசீஸ் இருந்துட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதுல இங்க நமக்கு சாமானிய வியாதி. We study about the சாமானிய வியாதி. This is psychosomatic mechanism. யோகால அதனுடைய மெக்கானிசம் எப்படி நடக்குது? One experiment, the placebo effect அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஃபெக்ட்
சொல்லுவாங்க. சயின்டிஸ்டுங்களாம் சேர்ந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க. ஒருத்தரோட கண்ணை கட்டிட்டு அவரோட கால்ல ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஒயர்ல தான் பிரிக் பண்ணாங்க. ஆனா அவருக்கு சொன்னது என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஸ்னேக் பைட்னு சொன்னாங்க. அவரு வாயில நுர தள்ளி செத்து போயிட்டாரு. அந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணதான் எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ ஏன்டா இப்படி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணோம் அப்படின்னு. ஸ்னேக்கை பைட் பண்ணல, ஜஸ்ட் வயர்ல தான் பிரிக் பண்ணாங்க. ஆனா அவங்க கொடுத்தது வந்து என்னன்னா, கமாண்ட் என்னன்னா, ஸ்னேக் பைட் பண்ணிடுச்சு, பாம்பு கடிச்சிருச்சு. அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட், அந்த சாம்பிள், அந்த பேஷண்ட் இறந்தே போயிட்டான். இதுதான் சாமானிய வியாதிக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் அப்படிதான் படிக்க போறோம். இன்னைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டிசீஸ் அப்படிதான் இருக்கு. நிறைய டிசீஸ்க்கு நிறைய பெயின் கில்லர் இருக்கு. வெறும் சலைனை போட்டு இதான் பெயின் கில்லர்னு போட்டு ரெக்கவரி பண்ணதெல்லாம் உண்டு. எஸ் சார். நிறைய டைம் நாங்க பண்ணியிருக்கோம். பேஷண்ட்ஸ் கண்டினியூஸா வந்து லைக் பெத்தடின் இந்த மாதிரி ஆன்டி கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து அவங்கள அவாய்ட் பண்றதுக்கு வி யூஸ் டு இன்ஜெக்ட் நார்மல் சலைன். வி வில் டெல் வி ஹாவ் பிராக்டிஸ் திஸ். வணக்கம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ யோகா வந்து அப்ரோச் பண்ண போகுது. ஸோ இதனுடைய சைக்கோசோமேட்டிக் மெக்கானிசம் ஆஃப் த யோகா அதெல்லாம் நம்ம நாளைக்கு படிக்கலாம். சைக்கோசோமேட்டிக் முடிச்சோம்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் த pivoting asanas, stretching asana,